Hello everyone, Gianluca Massi speaking on the behalf of the Virtual Telescope project, and it's a big pleasure for me to be here this morning, at least morning in Italy, to hopefully share with you the wonderful lunar total eclipse we have been waiting for a while. So we are just setting up the last things because this live feed is involving a number of people scattered around the planet, and I'm collecting right now their weather forecasts. I mean, they are just sharing with me the current weather conditions at their location. That said, my friends, here we are and we are ready to go. From time to time, I will also try to speak in Italian because I know I have a lot of people joining from Italy. So let me try to run this feed both in English and Italian. È un grande piacere aprire questa diretta, saluto i tanti amici e le tante amiche che seguono dall'Italia questa diretta che ha lo scopo di condividere in tempo reale l'eclissi totale di luna che formalmente sta per iniziare. Questa diretta coinvolge diversi collaboratori del progetto Virtual Telescope che mi pregio di dirigere dalla sua fondazione ormai 20 anni fa e che con un po' di fortuna ci permetterà questa rete di collaboratori di osservare un evento invisibile altrimenti dal nostro paese. Cercherò di alternare il racconto, la conversazione in italiano e in inglese anche per venire incontro ai tanti utenti che ci seguono dall'estero. Grazie infinite e direi che possiamo cominciare. So we are ready to share just the first image received with the moon before eclipse, but before we start I want to thank all of you, and I just want to underline that this live feed is brought to you for free via the Virtual Telescope project, and which has been around for 20 years now, quite a lot of time, and I want to thank all the people who made possible to host this live feed. They are John Stevenson, Michael Fisher, Chris Stockdale, Gary Warnick, Karin Jaffer, Adrian Broadley, Dean and William Hooper, James McHugh, Julie Strayer, Joaquin Fabrica Polleri, Mikko Arnish and the Dunedin Astronomical Society in New Zealand, and of course I have the pleasure to host this international event. While I am speaking, I am just checking emails coming from my colleagues, from our collaborators, and let me say that we have basically cloudy weather almost everywhere, so we have to be lucky this morning, otherwise we have to rely on images coming from these people, and I hope the good weather will support them. I know that there are clouds basically in Australia, even in the Americas, and I'm waiting for some updates, but I was lucky enough to receive an image coming just before the eclipse started, and I want to share that image with you, by the way. So let me show this image, which I think is very, very interesting. Hopefully this image collected 30 minutes ago, more or less, by Karim Jaffer from the Montreal Center, Royal Astronomical Society of Canada. Thank you very, very much for really sending this picture, Karim. And as you can see, the full moon is visible across a layer of clouds which are making possible to our moon while it is waiting for the eclipse. So this is, I underline, a pre-eclipse image, and you can see a very colorful corona all around, made possible thanks to diffraction of the lunar light through the very small drops of water suspended in the atmosphere. What a beautiful picture, and thank you very, very much for sharing this masterpiece. While I am speaking, here it is also a live simulator. I hope this way
we will take we will track what is happening during the entire eclipse, and I'm still hoping that the weather will cooperate incredibly enough. I had some messages from our friends just informing that the weather is not good almost everywhere, and it is you know, it's very so far it is not supporting our effort, no matter, despite we are just covering several places. I want to underline that our astrophotographers are in New Zealand, Australia and the Americas. So let's keep our finger crossed, and as soon as I will receive any image, I will be very pleased to share with you. But keep in mind that we are still waiting for the eclipse to start. Iniziamo condividendo un'immagine ottenuta dal Canada, da Karim Jaffer della Royal Astronomical Society of Canada. Voglio mostrarvela ancora. Eccola qui. Ottenuta circa 30 minuti fa, chiaramente siamo ben prima dell'inizio dell'eclissi, è una cosiddetta immagine di pre-eclissi, dove la Luna lascia filtrare la sua luce attraverso un sottile strato di nuvole, e proprio le goccioline di acqua sospese arricchiscono la visione, regalandoci questa magnifica corona colorata, effetto appunto che è dovuto appunto all'interazione tra la luce lunare e il sottile strato nuvoloso. Talvolta le nuvole, se sono sufficientemente gentili, possono aggiungere bellezza alla visione. Al momento le condizioni meteorologiche, così come ci vengono riferite dai nostri collaboratori, che ricordo essere distribuiti tra Nuova Zelanda, Australia e le Americhe, dicevo, le condizioni meteo al momento sono comunque non favorevoli in quasi tutti i siti che abbiamo considerato, ma non è ancora questo un motivo sufficiente per allarmarsi. E comunque voglio intanto mostrarvi anche il nostro simulatore, con il quale avremo modo di tenere d'occhio l'intero fenomeno durante il suo svolgimento. Intanto procediamo con l'introduzione di alcuni elementi utili anche a comprendere il fenomeno dell'eclissi. L'eclissi di luna chiaramente coinvolge 3 attori essenziali. Parlo del Sole, della Terra e della Luna. Nel caso appunto dell'eclissi di Luna è il nostro satellite ad immergersi nell'ombra della Terra. Questo impone intanto che ci si trovi nella condizione di luna piena, perché la luna piena per definizione è tale che vista dalla Terra il satellite si trova nella direzione opposta rispetto al Sole, ed è evidente che sia una condizione indispensabile. Perché? Perché l'ombra terrestre la Terra getta la propria ombra in direzione opposta rispetto al Sole, ed è in quella direzione opposta che si deve trovare la Luna, la qual cosa accade, sottolineo, durante la fase piena. Tuttavia non è che ad ogni luna piena ci sia un'eclissi di Luna. Perché? Perché occorre che la Luna sia perfettamente allineata per ottenere l'eclissi con il Sole e la Terra, affinché sia proprio dentro l'ombra del nostro pianeta. E questo non accade sempre, perché l'orbita che la Luna descrive attorno alla Terra non sta sullo stesso piano che invece contiene il Sole e la Terra, ma è leggermente inclinata di qualche grado, circa 5 gradi. Quindi soltanto quando anche la Luna si trova coinvolta nell'allineamento degli altri due si verifica l'eclissi. Provo a mostrare meglio questa situazione, ecco, attraverso questa immagine. I'm just trying to introduce eclipses, just explaining why we are waiting for this lunar eclipse. You have to keep in mind that 3 guys are at work here. They are the Sun, the Earth
and the moon. In order to have an eclipse, the moon, a lunar eclipse I mean, the moon must enter the shadow of the earth. So keep in mind that, of course, from the earth, in order to have the moon entering the earth shadow, you have to wait for the full moon. This is quite straightforward. If you stay on the earth, of course, the shadow of the earth is just in the opposite direction than the sun. Okay, so in order to have the moon in that direction, that is seen from the earth, the opposite direction than the sun, you have to be at full moon. But not every full moon is bringing us a lunar eclipse, because the orbit of the moon is not just on the same plane as the earth and the sun. The lunar orbit around the earth is tilted of about 5 degrees. So from only on special occasions you can have a full moon in the right position in order that our satellite will enter the shadow of the earth. This image is making clear what I'm saying. You see the sun, you see the larger orbit, that is the orbit of the earth, and you can see even the smaller orbit, the orbit of the moon, which is a bit tilted about 5 degrees, as I said. And as you can see, not every full moon is bringing the lunar eclipse, because not every full moon is putting the moon just on the right plane with the earth and the sun. Only when all the three actors here are just on a straight line. And this is going to happen today. Let me also see if I have another image here to explain details of the upcoming eclipse. Here we are. This beautiful plot is from NASA. And as we can see, this graphics is telling us many things. There are several phases during a lunar eclipse. First of all, a lunar eclipse can be total, like in this case, like the one we are waiting for today, but it is not obvious, provided that not every full moon is bringing a lunar eclipse. Those full moons bringing a lunar eclipse can be divided into different classes: total eclipses and partial eclipses. Partial eclipses are by far the most common, because it just means that the moon will not entirely enter the shadow of the earth. In other words, a partial eclipse will show just a fraction of the lunar disk covered by the shadow of the earth. But when the moon will just jump entirely inside the shadow of the earth, in that case, of course, we will have a total eclipse. Questo diagramma tradizionale, direi, reso disponibile dalla NASA, riassume i dettagli e le caratteristiche delle eclissi totali di luna che noi stiamo giusto aspettando. Sottolineo che non tutte le eclissi di luna sono uguali, possiamo dividerle subito tra eclissi di luna totali, come quella che stiamo aspettando, ed eclissi di luna parziali, queste ultime più frequenti. Quelle parziali, come già suggerisce il nome, indicano che il nostro satellite non si immerge completamente nel cono d'ombra della Terra, ma in parte, parzialmente per l'appunto, sicché guardando la Luna da Terra nel corso di un'eclissi parziale, di una sua eclissi parziale, ci troveremo al cospetto solamente di una porzione del suo disco oscurata dall'ombra terrestre. Quando invece l'immersione è totale, allora l'eclissi per l'appunto è totale. La discriminante tra le due condizioni è quella che riguarda la bontà dell'allineamento tra Sole, Terra e Luna. Abbiamo già detto che non è sufficiente di per sé la luna piena,
che comunque è una condizione fondamentale, imprescindibile. La luna piena è condizio sine qua non per avere le eclissi totali di luna, ma non basta, perché deve essere una luna piena allineata con gli altri due attori, che, torno a dirlo, sono il Sole e la Terra. Quando questo accade, se l'allineamento è buono, direi completo, allora la Luna può essere completamente coperta, viene completamente nascosta alla luce del Sole dalla Terra, nel qual caso l'eclissi è totale. Viceversa, se l'allineamento è dignitoso ma non perfetto, ecco che allora l'eclissi è soltanto parziale. Ci sono diverse interessanti notizie che noi possiamo estrarre da questo grafico, che ci ricordano come un'eclissi totale, ci concentreremo ora su questo, dal momento che è il caso del fenomeno che stiamo aspettando. Ecco, questo grafico ci ricorda che non c'è, che l'eclissi totale di luna attraversa diverse fasi. Queste fasi sono correlate all'ingresso graduale che la Luna fa all'interno dell'ombra della Terra. Chiaramente la fase totale è il cuore, direi il momento clou dell'eclissi che seguiremo oggi, ma tutto inizia con un graduale ingresso della Luna all'interno della cosiddetta penombra terrestre. Vedete, la struttura dell'ombra della Terra, che la Terra getta nello spazio, in realtà è più complessa di quello che uno potrebbe pensare. C'è una zona d'ombra e una zona di penombra. Cosa vuol dire la zona di penombra? La zona di penombra è tale che mentre la Luna è al suo interno, se io fossi sulla Luna e guardassi verso il Sole, vedrei che la Terra sta cominciando a interporsi, ma non ha ancora nascosto del tutto il disco solare. Quindi sostanzialmente, mentre la Terra è all'interno della penombra, mentre la Luna è all'interno della penombra terrestre, dalla Luna io vedrei un'eclissi parziale di Sole. Quindi c'è comunque una sensibile quantità di luce solare residua che comunque mi illumina sulla Luna. Quindi la penombra corrisponde a una regione di spazio mettendomi nella quale io vedrei un'eclissi di Sole parziale dal punto di vista lunare. Quando invece io entro nell'ombra, ecco, chiunque si trovi nella porzione di Luna che è ormai completamente all'interno del cono d'ombra, vedrebbe un'eclissi di Sole totale, torno a dirlo e sottolinearlo, dal punto di vista della Luna. These graphics are telling us a lot of things, and first of all I want to underline how the eclipse will slowly proceed. While the moon is orbiting around the Earth, at some point it will start entering the shadow of the Earth. But keep in mind that the structure of the shadow of the Earth is a bit complex, not very simple, to the point that we can recognize a penumbra and an umbra. What is a penumbra? When the moon will start entering the shadow of the Earth, from the lunar point of view, if you will be on the moon, in your sky you will see a solar eclipse, a partial solar eclipse. So basically, when the moon is in the Earth penumbra, the moon is just seeing a solar partial eclipse. So the sun is still partially just sending light to the moon. But at some point, if the alignment with the sun and the Earth is good enough, the moon will start entering the shadow of the Earth. And at that point, the regions of the moon which will be entirely inside the Earth's shadow would enjoy, from the lunar point of view I underline, a total solar eclipse. So every point of the moon completely inside the Earth of the shadow will not see the sun at all, with the only exception of the atmosphere around the Earth, which is just the reason why we see the moon dressing the red color during totality. But we will see this better during this live feed.
Meantime, let me check if I have some updates. Still no, unfortunately. In Australia, actually, the sun, at least the western side of Australia, the sun is setting in a couple of hours, just on time for the totality. So at least I have good news from Perth in Australia, where the sky is clear, but they are still seeing the sun, and they are waiting for the moon to rise. And as of now, the penumbra has already started. Let me show the simulator back while we wait for new images. Here we are, my friends. And you can see the left border of the moon is gently entering the penumbra of the Earth. You can see it like light gray. The Earth is the one on the left. The huge red circle, just simulating the color. Just to give you an idea about this simulator, which is running in real time, if just I go, you can see, through the eclipse, this is just showing you what the moon will do. I'm simulating now the eclipse. Questa è naturalmente una simulazione ottenuta attraverso il nostro software, The Sky X, realizzato dalla Software Bisque, partner del nostro progetto. Ecco, era solamente per mostrare come procede l'eclissi. Qui stiamo uscendo dalla fase di penombra. Questo è chiaramente alla fine dell'evento, ma speriamo che le condizioni meteorologiche assistano i nostri collaboratori, che al momento riportano tutti condizioni di cielo nuvoloso. Ma noi non ci perdiamo d'animo e attendiamo. Nel frattempo io continuo a tenere d'occhio tutti i contatti. D'altronde sulle condizioni meteo non si può fare più di tanto, si può solo sperare, ed è quello che noi stiamo per l'appunto facendo. Sottolineo che si tratta di una copertura internazionale. Dall'Europa e dall'Italia l'eclissi è del tutto invisibile. So I repeat that this total lunar eclipse will not be visible from Europe. So people in Europe like me will not see the eclipse because it will happen in broad daylight, but most importantly with the moon below the horizon. So the eclipse just started now, and of course we are not seeing the moon. So no eclipse from Europe. This is why the Virtual Telescope project, which is very pleased every time to partner with our collaborators, but in this special case, such a partnership is absolutely important. Otherwise, we will not see anything. Even if at this very moment we are having clouds basically everywhere. This is why I'm just sharing with you the simulator. La prossima eclissi di luna visibile dall'Italia ci sarà nel 2029.
Questo ci ricorda che non sono affatto dei fenomeni frequenti, o perlomeno non sono all'ordine del giorno. Parliamo comunque di 3 anni sostanzialmente. Noi chiaramente continuiamo il nostro monitoraggio, attendiamo che arrivino nuove immagini. Finora abbiamo potuto contemplare soltanto un'immagine precedente all'eclissi di pochi minuti, di una mezz'ora a dire il vero, che provo a ricondividere di nuovo. L'abbiamo ricevuta da Karim Jaffer da Montreal in Canada e mostra chiaramente la presenza di un velo nuvoloso che però almeno per via dell'interazione tra la luce che giunge dalla Luna e la nostra atmosfera, lo strato nuvoloso, ecco, ha acceso tutto intorno alla Luna questa magnifica corona variopinta. This image is, as I mentioned earlier, we already saw this picture, was received from Canada, and so a pre-eclipse image showing our satellite and its light crossing a very, a layer of clouds, and this is why we see this colorful corona. And we are waiting for more images covering the eclipse, but this image is telling us that we have clouds, so let's hope the coverage will not improve, or let's hope even better that the clouds will go away. As of now, I have no new images, even if some regions, some part of Australia, are still waiting for the sun to set. Let's see, let's hope, as always. Agli amici italiani mi permetto anche di segnalare, qualora avessero interesse per le cose del cielo, che dal 6 di febbraio è disponibile in tutte le librerie e sugli store online il mio libro Quando l'universo diventò infinito, Shapley Curtis e la nascita del cosmo moderno, edito da Castelvecchi, che racconta la straordinaria avventura attraverso la quale siamo riusciti infine a comprendere le reali dimensioni dell'universo. È disponibile, torno a dirlo, su tutte le piattaforme online, presso tutte le librerie fisiche. Restiamo in attesa di aggiornamenti. Nel frattempo ripristino, non fosse altro per tenere d'occhio l'evolversi del fenomeno, il nostro simulatore. Ripeto, si tratta di una ricostruzione al calcolatore delle eclissi attualmente in corso, perché è iniziato l'ingresso della Luna nella penombra terrestre, è iniziato ormai da quasi 20 minuti, mentre l'ingresso in ombra è atteso tra circa tra circa 48 minuti. Mentre parlo, io comunque continuo a verificare se vi sono nuove immagini, aggiornamenti. Noi attendiamo fiduciosi, non è la prima volta che ci tocca evidentemente armarci di pazienza.
E aspettiamo. Continua la nostra attesa. Ricordo a tutti che la prossima eclissi di luna sarà visibile soltanto nel 2028, in particolare, per apprezzarla per bene, nel 2028 a dicembre, il 31 di dicembre, potremo godere dall'Italia e dall'Europa di una eclissi totale di luna pressoché completa. We are still waiting for updates from our collaborators. As of now, weather is not with us, and this is annoying, considering that we have observers from very different regions of the planet. To be honest, some of them are still waiting for the sun to set.
For example, in Perth, we know that the sky is clear, but still the sun is above the horizon, so they are waiting for the moon to rise, and it will happen in less than a couple of hours. But we have observers placed right now under the night, but with clouds above. So just waiting, and let's see how this will develop.
Here we are with a quick update, some quick updates. This is an image of the ongoing eclipse coming from our friends at the Dunedin Astronomical Society in New Zealand. I want to thank all of them for making their images available, and as I said, we are facing right now the penumbra. So that is, as I said, in real time, my friends. Of course, that is the full moon, which is shining very bright because the penumbra phase is very, very weak. It is almost impossible if your eye is not trained enough to spot the penumbra. Condivido volentieri questa immagine della luna in eclissi di penombra che arriva dai nostri amici in Nuova Zelanda della Dunedin Astronomical Society, che desidero ringraziare. Sottolineo, si tratta appunto della fase di penombra, quindi la luna sostanzialmente appare pressoché di bagliore immutato. È così sfuggente la fase di penombra che, se non si ha un occhio allenato, passa del tutto inosservata. Stiamo seguendo le eclissi di luna attraverso le immagini ottenute dagli amici della Dunedin Astronomical Society in Nuova Zelanda. L'orario che vedete, le 22:16, si riferisce all'ora locale della Nuova Zelanda. Nella fattispecie siamo a 12 ore di distanza quasi, cioè sostanzialmente. Seguiamo l'eclissi, qui si nota benissimo la penombra. Here we can see the penumbra pretty well. On the left, here you can see how the left border of the moon is marginally darker than the right side because of the penumbra, of course. These images are coming live from our friends of the Dunedin Astronomical Society in New Zealand, and the time there is their local time, as I said. So here we are, friends. Thanks to our colleagues in New Zealand from the Dunedin Astronomical Society, we are having such a very nice and, I would say, wonderful vision of the ongoing eclipse.
Stiamo seguendo l'eclissi in diretta grazie alle immagini che riceviamo dalla Nuova Zelanda. Bellissime davvero. And you can recognize how the left border is significantly darker than the right one, because the left border is already covered by the penumbra. I also have a very beautiful image from Julie Steyer, and I'm now going to show you. Meantime, we are really enjoying this beautiful event. How nice is. I want to show you an image coming from Queensland in Australia. Thank you to Julie Strayer for sharing the picture. Just I need to save the image. Here we are. Very nice image as well. Already a new picture available, always from Julie. Extremely nice, very nice. We are keeping an eye again on the okay, my friends.
This is again from New Zealand. So nice, so happy. Siamo di nuovo al cospetto delle immagini che arrivano in tempo reale dalla Nuova Zelanda. Dopo aver ammirato alcuni scatti in primo piano della Luna da parte di Julie Strayer dal Queensland in Australia. Si tratta davvero di immagini molto affascinanti ed è anche suggestivo riconoscere il diverso orario. C'è una differenza di 12 ore sugli orologi, sui nostri orologi intendo, tra Italia e Nuova Zelanda. We are keeping an eye on the eclipse thanks to the wonderful images coming from New Zealand. I want to thank our friends at the Dunedin Astronomical Society as well as the other observers, waiting to have some good skies. A new image from Julie. Here it is, let me adjust. Here we are. A new image from Julie in Queensland, Australia, una nuova immagine che ci arriva dal Queensland in Australia. Riguardo l'idea della diretta in italiano e in inglese, questa diretta era destinata, come tutte le nostre attività, alla platea internazionale, quindi al solito è in lingua inglese, ma proprio in virtù della presenza folta di amici italiani in questa precisa circostanza, in occasione di questa diretta, ecco, al volo si è deciso di aggiungere in sovrapposizione anche una traduzione, diciamo così, in tempo reale, se si vuole. Quindi non è una scelta quella della diretta bilingue standard, è, se si vuole, uno sforzo in più da parte del sottoscritto che, vista la notevole affluenza dall'Italia, proprio per ringraziare gli amici italiani che si sono collegati, ho pensato al volo, ecco, di muovermi sul doppio crinale inglese-italiano con uno sforzo, potete immaginare, gigantesco da parte mia, perché mantenere la doppia linea non è banale, ma lo affronto volentieri. Spero in questo modo di gratificare gli amici che seguono dall'Italia. I was just explaining to the many Italian friends why this feed is both in Italian and English, while by tradition we host only international events, so English being the only choice. This time, being Italians so many, this time I wanted to on fly decided to do both in English and Italian, so doubling the efforts on my side, but happy to do that, to acknowledge the many friends from my same country, the beautiful country
of Italy, and I hope this will make possible for both the Italians and the English tongue people enjoying this event. Back now to the feed from New Zealand. Look how beautiful the moon is. Of course, there is some rotation between the images depending on the choice of the astrophotographer at the telescope, but if you recognize the lunar features, you can easily see well where the moon, the shadow is. In this case, it is on the bottom right, where the moon is clearly darker than the upper left side, the upper left border. I want to thank all those ready to image no matter the weather at their side. So grateful, and in particular to John Stevenson, Chris Stockdale, who shared with me updates, as well as James McHugh, Gary Warney. While so far you saw no images from them, that was because of the sky, of the weather, but they have their telescopes and imaging devices ready to go as soon as the moon should show. And I want to thank all of them really for the support. The international team, the cosmic team making this live feed available to the world, has been working together many times over the last 15 years now. So not only they are very skilled astrophotographers, they are very generous people, working very hard, because it is not easy for them to work and share the images in real time. They could decide to sit and enjoy the natural beautiful show for themselves, for just them, but they wanted to share. So this is why I want to express my deep gratitude for them. Sottolineo la preziosità della collaborazione che ancora una volta permette, grazie alla piattaforma del Virtual Telescope, di ammirare un fenomeno naturale come le eclissi. In questo momento diversi osservatori sono comunque pronti con i loro strumenti, ma impossibilitati dalle nuvole nelle riprese. Quindi, anche se al momento non abbiamo visto le loro foto, penso a James McHugh, a Chris Stockdale e naturalmente a tutti gli altri, per non aver ancora condiviso, non l'hanno fatto perché è nuvoloso, ma i loro telescopi sono pronti, operativi. Lo stesso in Australia per John Stevenson e gli altri. Tutti i membri del nostro team internazionale sono in azione. Alcuni di loro, più fortunati, hanno condizioni di cielo sereno, tant'è che hanno già mostrato, le stiamo vedendo le loro immagini. Altri, al momento impossibilitati, hanno comunque tutta la strumentazione operativa per cogliere l'attimo laddove si aprisse un varco tra le nuvole. Ecco, molti di questi astrofotografi, tra i più davvero preparati al mondo, sono diventati ormai degli amici. Sono almeno 15 anni che grazie a loro il Virtual Telescope può trasmettere in diretta eventi non accessibili dal territorio italiano, dove invece si trovano i nostri telescopi. Ecco, in questo si crea davvero una risorsa preziosa. Io li ringrazio, perché avrebbero potuto benissimo godersi lo spettacolo per sé, senza lo sforzo straordinario di dover condividere con noi le immagini, che chiaramente interrompe, se si vuole, il rapporto estetico e anche semplicemente la contemplazione. Ciò nonostante hanno preferito, con grande generosità, mettere ancora una volta a disposizione il loro lavoro, la loro preparazione e le loro immagini.
We are up and running, we are really going, so happy. We are up and running, as I said. I see a new image from Julie. Let's go and show it. Adjusting a few things. And we are quickly approaching the umbra, and you will see the difference at some point. I want to thank our friends at the Dunedin Astronomical Society in New Zealand, Linus and Mirko, for sharing this beautiful set of images. Thank you very, very much. Agli amici italiani interessati segnalo la disponibilità in tutte le librerie e in tutti gli store online del mio libro Quando l'universo diventò infinito, che racconta la straordinaria avventura attraverso la quale siamo riusciti a comprendere le reali dimensioni dell'universo. È davvero un viaggio che mi permetto e mi sento di suggerire a tutti coloro che davvero avvertono il fascino della scienza, l'avventura, ecco, della conoscenza, e lo trovate, sottolineo, in tutte le librerie, su tutte le piattaforme, e c'è anche il link per chi fosse interessato nel messaggio in evidenza sulla chat. We are up and running, such a very beautiful coverage. I want to thank all our friends. We are so lucky that the sky, the weather is crystal clear in New Zealand. The images we are seeing right now, as visible from the bottom caption on the image, this one is coming from New Zealand. I want to thank Linus and Mirko from the Dunedin Astronomical Society. Prosegue la copertura in diretta grazie alle immagini che ci arrivano direttamente dalla Nuova Zelanda, e desidero ringraziare gli amici della Dunedin Astronomical Society.
Look how dramatically dark is now the bottom right border, while our satellite is moving and approaching the shadow of the Earth. Notare come il bordo destro di questa immagine appaia decisamente oscurato, perché siamo sempre più dentro la struttura dell'ombra terrestre, attraversando nel dettaglio la cosiddetta penombra che avevo illustrato prima, e ci avviciniamo tra circa 10 minuti all'ingresso in ombra. Davvero straordinario, davvero bellissimo. La meraviglia del cielo, the wonders of the night sky, made available via the Virtual Telescope project thanks to our generous team of astrophotographers, making possible for us to have this opportunity. Look how our friends in New Zealand managed to cover not only the moon but also the environment all around. Some of you can recognize the Southern Cross on the right image, as well as Alpha and Beta Centauri, so that at some point maybe we can even see how the light all around will drop while the moon will approach the totality. È straordinaria questa copertura offerta dalla Dunedin Astronomical Society in New Zealand. Non solo la luna, ma anche il paesaggio. Nell'immagine più a destra in alto si riconosce la Croce del Sud e la stella Alfa e la stella Beta della costellazione del Centauro, e questo ci permetterà anche di notare come nel proseguimento, andando avanti le eclissi, maturando la fase totale, anche l'ambiente sarà decisamente più buio. Sorry. Anche per dare un'idea dello stato attuale delle eclissi, vediamo se mi riesce qui di mostrarvi il simulatore. Come vedete, il bordo a sinistra della Luna sta per entrare nell'ombra vera e propria. We can see from the simulator the eclipse phase right now, and we can see our satellite is very close to enter the shadow.
How nice, how nice, how beautiful. Eccoci, avendo regolato al meglio le spettacolari immagini che ci arrivano dalla Nuova Zelanda. Ben lieti di condividere con tutti voi questa meraviglia. We are just enjoying this amazing total lunar eclipse. Every time it's something unique. No matter how many times you have seen an eclipse, every time it's mind-blowing. È straordinario come un fenomeno naturale meraviglioso come l'eclissi totale di luna che stiamo seguendo sia sempre straordinario, sia sempre un'emozione indescrivibile. In questo caso mediato l'approccio dalla tecnologia, ma d'altronde in Europa non avremmo mai potuto vederla altrimenti, quindi in questo caso ben venga la tecnologia, il Virtual Telescope che festeggerà 20 anni di attività la prossima estate, si è sempre contraddistinto nella prontezza, ecco, rendere disponibili e fruibili eventi sia accessibili dall'Europa e comunque osservabili attraverso i nostri potenti strumenti telescopi, ma anche quando del tutto inaccessibili alla nostra latitudine e longitudine, abbiamo potuto mostrarli online grazie ai nostri collaboratori, che ringrazio.
Una bellissima, bellissima copertura, mentre la luna sta entrando nell'ombra in questo momento, stando alle tabelle diffuse dalla NASA. In questo momento la luna sta entrando nell'ombra. Right now the moon is entering the shadow of the earth accordingly to the NASA table.
This plot is making very clear how and why eclipses occur. In particular, lunar eclipses. As I said earlier, the plane hosting the orbit of the moon is not on the same plane as the orbit of the Earth. It is tilted about 5 degrees, and this is why you don't have a lunar eclipse or a solar eclipse every month. As I said, in order to have a lunar eclipse you need a full moon, because for the eclipse the moon and the sun as seen from the Earth must be in opposite direction. But having a full moon, while it is a mandatory condition, it is not enough, because the moon at full moon must be even on the plane of the orbit of the Earth. This is why this condition is much more rare than a full moon happening basically every month. So right now we are blessed with such a lucky condition. Otherwise, you can see the shadow of the Earth is not hosting the moon if the full moon is not on the orbit, on the same plane of the orbit of the Earth. Questa immagine rende evidente il meccanismo delle eclissi. Chiaramente gli attori sono tre: il Sole, la Terra, la Luna, e per avere l'eclissi di Luna occorre che questi tre corpi siano perfettamente allineati, e soprattutto, questa è una condizione abbastanza ovvia ma importantissima, è che per avere l'eclissi di Luna il satellite visto da Terra deve essere in direzione opposta rispetto al Sole. Questo impone che occorra la luna piena, ma non basta, perché non è che tutte le lune piene garantiscano l'allineamento scrupoloso che serve per l'eclissi. Occorre una luna piena che sia prossima al piano dell'orbita terrestre, perché è su quel piano che si trova l'ombra della Terra, e quindi ciò sta accadendo proprio adesso. Back now to the live feed. Here we are. Siamo di nuovo in diretta. E torno a condividere una nuova immagine dal Queensland in Australia, che ci arriva da Julie Strayer. Eccola qui. This is another image from Julie Strayer, Queensland, Australia, with such now very evident shadow. A quick look to our simulator, by the way. Here we are. Clearly, our moon is entering the shadow of the Earth. Come conferma il nostro simulatore, ecco che la Luna sta entrando già da un po', da quasi un quarto d'ora, all'interno dell'ombra terrestre. Prosegue la nostra diretta. To those who joined our feed just now, keep in mind that the eclipse is ongoing. We still are waiting for the peak, for the totality. So you are on time.
A beneficio di quanti si siano connessi solo ora, ricordo che l'eclissi è in corso, la fase totale deve ancora essere raggiunta, sicché siamo tutti qui che aspettiamo, e particolarmente grati al meteo favorevole che i nostri amici della Dunedin Astronomical Society in Nuova Zelanda hanno sopra di loro. Al momento le loro immagini sono particolarmente preziose per noi. E ringraziamo tutti i collaboratori del nostro progetto. Noi ringraziamo tutti voi che siete connessi. Thank you very much to all of you on board. The eclipse is ongoing. What a beautiful experience. Keep an eye on the sky. It's amazing, it's fantastic. So happy. So we are having very good coverage of the eclipse. I want to thank our friends for generously sharing their images. In this case, we are having images from New Zealand, thanks to the Dunedin Astronomical Society. And for this I thank Mirko and Linus. We are keeping our finger crossed, waiting for totality. Comprendo, I understand, Rossana, the temptation to stay here. How beautiful, really.
So nice and beautiful. I have a new picture from Jaffer from Canada, and let me share the picture. It is a truly a beautiful image, like poetry, I would say. Here it is. Thank you very much, Karim. Seeing the earth shadow on the lunar disk through branches, you see, as I said, poetry. Here we are now with the live feed again. We are deeper and deeper inside the shadow of the earth. Waiting for the red moon coming, of course. If you are right now in the right parts of the globe, please go out and look up by yourself. Here in Europe, we have no chances. But if you have clear skies, if you are in the Far East, if you are in the Americas, go out, check the weather, it's clear, enjoy personally this amazing show. I can imagine how beautiful the vision is in southern Vermont. So nice. So I'm sitting here while taking care of the technicalities, but I'm enjoying this like you. I have another image from Julie in Australia. Here we are. Let me share with all of you. How beautiful, how nice. Questa è una nuova immagine che ci arriva da giù lì dal Queensland in Australia. Mentre
si comincia anche a intravedere in questa immagine, sempre dagli amici della Dunedin Astronomical Society New Zealand, come la porzione in ombra riveli già la tonalità rossastra. These images, coming from our friends at Dunedin Astronomical Society New Zealand, is revealing how the shadow, the portion of the lunar disk enjoying the Earth shadow, is already dressing the bronze color, going to be more evident later on. So happy that our live feed is offering such a unique experience. How nice, how beautiful, how super. So happy, grazie Sonia, buongiorno, grazie del tuo messaggio. Felice che ecco, stiate seguendo in diretta con la classe, è un'occasione preziosa per affacciarsi al cielo, alle sue meraviglie. Benvenuti. I want to thank Sonia Critto for her message on the chat. So happy that an Italian class from North Italy is with us, virtually looking up and enjoy such a beautiful natural show, the lunar eclipse. How precious technology can be sometimes.
Una nuova immagine da Julie Steyer dall'Australia, davvero bellissima. This is a super image from Julie, Queensland, Australia. How beautiful, mind-blowing. So beautiful. Davvero bellissimo. Now back to the images we are receiving from New Zealand. Very nice. To make things clear, everyone under a dark sky now can see this, provided the sky is clear. Very happy that I also want to thank Adrian from Michigan. As I said, Adrian with the other friends is under a cloudy sky, but despite that he was ready to capture images, and he told me that unfortunately right now the weather is still very cloudy. So happy that this world has some very kind and generous people like our collaborators. Prosegue la nostra diretta. Queste immagini ci permettono di apprezzare anche come tutti intorno, qui ci troviamo in Nuova Zelanda, anche il paesaggio risenta drammaticamente del crollo della luminosità della Luna. All'inizio questo stesso scenario era decisamente più brillante. È molto interessante anche la possibilità di guardare intorno virtualmente grazie alle camere predisposte dai nostri amici in Nuova Zelanda. Thanks to these cameras looking all around, we can see how in New Zealand the environment is now darker and darker because
the moonlight is dropping quickly now, and I really appreciate the opportunity to see these things thanks to the cameras made available from our friends at the Dunedin Astronomical Society in New Zealand. And look how now the red color is showing from the lunar disk covered by the Earth shadow. It is our pleasure, Janet. Bellissimo il colore rosso che emerge ormai con assoluta chiarezza dalla sempre più ampia porzione in ombra del disco lunare. Dopotutto la totalità è a circa 35 minuti. The images we are seeing just now, right now, are coming from New Zealand. Credits are given on the bottom of the picture, by the way, but feel free to ask whatever you like. It is interesting to understand why we see the red color. I want to show you this graphic, which is to me very clear for this. Look at this nice graphic. On the top you see the moon gradually entering the shadow of the Earth, and on the bottom you see what you would see in your sky if you were on the moon. Basically, our atmosphere, which is of course crossed by the solar light before reaching the moon inside the shadow of the Earth, the atmosphere is separating the colors, and you can see that when the moon is in the very center of the Earth shadow, the only color going there is the red one, the red component. This is our atmosphere making red the moon at the totality. If you are on the moon during a total lunar eclipse, you will see a total solar eclipse from the moon, but all around the huge black disk of the Earth covering the Sun from the lunar point of view, you will see a red ring all around. Questa grafica mostra benissimo le ragioni per cui la Luna si colora di rosso nella fase centrale della sua eclissi totale, perché la luce che filtra attraverso l'atmosfera, la responsabile, l'atmosfera di fatto in questo modo separa le varie componenti cromatiche, ed è il rosso quello che di fatto converge nel cuore dell'ombra, dove si troverà la Luna al momento centrale, al picco della totalità. Quindi quando la Luna infine è al centro
per semplificare, del cono d'ombra terrestre, il colore rosso è l'unico che, filtrando dall'aureola, perché a quel punto dalla Luna, nel momento centrale della sua eclissi totale, dalla Luna noi abbiamo, l'ho detto più volte, un'eclissi totale di Sole, e noi vedremmo il grande disco scuro della Terra pararsi dinanzi al Sole, ma tutto intorno a quel disco scuro ci sarebbe un'aureola rossastra nella fattispecie. E quindi è davvero molto molto interessante tutto questo. Here we are, friends. Now back to the live feed from New Zealand. It's fantastic, amazing. I also have a picture taken from our friend John Lindsay. Thank you, John. I know about your weather, so I really appreciate this picture. Let me prepare the image, as I really want to show you. And this image was taken earlier, while the moon was slowly entering the shadow. Thank you very, very much. I also have a beautiful image from James McHugh from New Mexico, so from the United States. Thank you so much, James. I know the weather is not good there as well, but you could capture this very beautiful picture. Here we are. Thank you, James. Un'immagine che ci arriva invece dal New Mexico, grazie a James McHugh, che ringrazio. Mentre abbiamo un altro scatto dall'Australia, ce lo manda John Stevenson. Cerco di condividerlo subito. Eccolo qui. Ma torniamo ora sulle immagini che arrivano dalla Nuova Zelanda.
Hi Gerard, so nice to see you. I hope you are doing fine. So happy to see you on board. So beautiful. Bellissima immagine dal New Mexico, da James McHugh. Anche qui evidentissima la colorazione rossastra della porzione ormai in ombra. This stunning image comes from New Mexico thanks to James McHugh, and the red color of the moon, its portion inside the orbit of the Earth, is very, very clear. We are happy to see these great images. Here we are. So nice, so nice. I invite you to join the Virtual Telescope Project page on Facebook. This way you will learn about our future events as soon as they will be scheduled. And I also kindly invite you to subscribe our YouTube channel and just setting the little bell. We regularly show you the most beautiful astronomical events, comets, meteor shower, eclipses, whatever, and we have great astronomical events coming these next months. Invito tutti ad iscriversi alla pagina del Virtual Telescope Project su Facebook, naturalmente a sottoscrivere questo canale, ad iscriversi e poi anche a cliccare sulla campanella. E ricordo che dal 6 di febbraio è disponibile in tutte le librerie e tutte le piattaforme online il mio libro Quando l'universo diventò infinito, edito da Castelvecchi, che propone la straordinaria avventura che ci ha portati a comprendere per la prima volta le reali e straordinarie dimensioni dell'universo, un viaggio appassionante che davvero merita di essere conosciuto. Trovate il link per il libro relativamente alla piattaforma Amazon anche nel messaggio in evidenza che ho messo qui in chat.
So happy that many people are joining our live feed from very different corners of our planet. This is one of the reasons for the Virtual Telescope project to be here, that is making possible from virtually every spot of our beautiful planet to enjoy what happens in our common universe, underlining this very precious message. We share the same cosmos, we share the same beautiful universe, we share the same sky. We are quickly approaching the totality, which is expected to formally start in about 20 minutes. La totalità è attesa tra circa 20 minuti. Questo è per darvi un'idea dell'attuale fase delle eclissi con il nostro simulatore. This simulation is just telling us which phase of the eclipse we are living right now, with just a small portion of our satellite left outside the umbra. Solo una porzione del disco lunare resta al di fuori dell'ombra, nella mera penombra, ma è soltanto ormai questione di una ventina di minuti. I have another beautiful image from Julie. Going to share it right away. Un'altra bellissima immagine che ci arriva dall'Australia, da Julie Strayer. Un caro e cordiale saluto alla prima E dell'Istituto Pizzigoni Carducci di Catania, una città alla quale sono peraltro molto legato, ed è un piacere avervi con noi. I want to thank our friends from Istituto Pizzigoni Carducci, a school of Catania. Happy that friends from that city are here with us, sharing this beautiful cosmos with the youngest is a priority for us. Here we are, my friends. Abbiamo ormai abbondantemente superato le 2 ore della nostra diretta. Vi invito ad abbonarvi al nostro canale YouTube e di cliccare sulla campanella.
Grazie davvero Frank, anche per il messaggio, per l'incoraggiamento. Thank you very much Frank for your kind message. Grazie a Lucia, ringrazio davvero tutti, Vanessa, ringrazio Sonali, anche i tanti amici che seguono dall'estero. I want to thank all of you for joining from Italy, from different countries. Universe has no borders, so here we are. So much fun for me. I honestly feel blessed for being here, having the privilege to share with you these very precious, very beautiful images from our friends. L'eclisse è tuttora in corso, the eclipse is ongoing. We are quickly approaching the peak, the totality. Meantime, I want to share another image I received from John Stevenson in Australia. Taken during the partial phase. Here it is. Thank you very much, John. I know that some of you are under less than favorable skies, and despite this you are taking images as soon as the opportunity arises, so thank you very much. Let's go, let's show you again our friends in New Zealand have been working so far under ideal conditions. Thank you very much, Gerard, for your very kind comment. You have been one of the first friends of the Virtual Telescope project, so your kind words, your support is particularly precious for me. Thank you very much. Unfortunately, we cannot read messages not in English, not in Italian. You're welcome, Alvana from Florida. Thank you for joining. Look now how dim the moon is here. From time to time. How beautiful, so happy, so excited. Look now how dark the sky is. Those of you
online with us since the beginning can recognize how dark the environment is with the Milky Way showing, where 30 minutes ago, 1 hour ago, plenty of moonlight making impossible to see the Milky Way, and we could see the environment, the ground very well. Thank you to our friends at the Dunedin Astronomical Society New Zealand for offering not only the moon but even those insights. Very, very precious to me. Thank you very much from your greetings from Ravenna in Italy, and also to Kim for the kind words from Arkansas. And we are keeping our eyes wide opened. And I have a very, very beautiful image once again from Australia, thanks to Julie, going to make the image available right away. Look at a very beautiful image, my friends. Let me give to everyone the opportunity to see this. Look at this beautiful image from Julie. Outstanding, outstanding to say the least. Back to New Zealand, but in the meantime I see that my very good friend James McHugh from New Mexico has sent a new wonderful picture taken despite the weather, and here it is, by the way. Thank you very much. Thank you so much, my friend. And we are about less than 10 minutes apart from totality. We are reaching the peak of the event. This is summarizing the whole eclipse. So we are approaching the beginning of the totality. And here we are.
Io ringrazio anche Maria Luisa e la scuola di Dello per la partecipazione. Siamo particolarmente felici, ecco, quando soprattutto i ragazzi, i giovani, i bambini, attraverso le nostre tecnologie si affacciano al cielo. Davvero grazie. E ringrazio un saluto davvero speciale per Lana che ci segue da Kiev. Sono davvero davvero contento, ecco, che con i tuoi figli stiate guardando questa meravigliosa eclissi. Un abbraccio e grazie, grazie davvero. I want to thank Lana from Ukraine, from Kiev, looking at the eclipse with us and his sons. Thank you very much. And also I want to thank Maria Luisa and all the pupils, all the students actually at the Dello School. We are quickly approaching totality. I have a very special image from Julie. I want to show you this one. This is a masterpiece. Look at this outstanding picture. Look how, okay, you see deep red on the bottom border, while the border of the shadow on the upper part of the disk is bluer. This is typical during eclipse. This is a wonderful capture. Congratulations, Julie, and thank you for sharing. So outstanding. So outstanding. I want to send my greetings as well to our friends in the UK. It's a pleasure to share, particularly with our common, our friends sharing the same territory here in Europe, you know. This eclipse is not visible from here, so I see also a friend from Japan. So happy. I'm so happy. And we are now approaching the beginning of totality, my friends. How nice this is.
How beautiful and nice. Wow, wow, wow. We are very quickly approaching totality. A couple of minutes. Tra un paio di minuti raggiungeremo la totalità, la fase centrale. Davvero uno spettacolo mozzafiato. È sbalorditiva la bellezza di questi fenomeni, capaci di togliere il fiato sempre. È davvero un privilegio. Un saluto anche agli amici dell'Istituto Agrario Buonarroti Volta a Villa Cidro. Davvero grazie. Davvero sbalorditiva l'oscurità che ormai caratterizza il sito osservativo. Look how dark the observing site is now in New Zealand. Outstanding experience, and right now we are at the peak. Siamo al momento massimo delle eclissi, la cosiddetta chiedo scusa, siamo alla totalità, con il satellite perfettamente del tutto all'interno dell'ombra lunare. We are not at the peak, we just started the beginning of totality, by the way. Sorry. And look how dark the environment is. So, totality is here. And now I want to show you a new image from Julie, Australia. What a superb image, Julie, thank you so much. Here it is. Outstanding, to say the least. Also, a very quick look to the simulator, confirming that now no points on the moon are receiving direct light from the sun. The red color is just, as I said, the light filtering through the atmosphere, separating the colored part of the solar light, and only the red component is now reaching the
very center of the shadow. Here it is totality again from New Zealand. Now it is total, as I said. Un saluto ai piccoli scienziati della scuola primaria di Torre dei Roveri a Bergamo. When you see the image, I understand that sometimes there is some kind of rotation because every astrophotographer is using, of course, a different orientation. This is why you can see rotations from an image to another, but of course, if you look carefully, the shadow is always on the same part. Now that with the moon entirely inside the shadow of the Earth, we are waiting for the next step. It will be the very center of everything. In less than 50 minutes, the peak, the central moment. Con la Luna ormai completamente all'interno dell'ombra terrestre, aspettiamo il culmine delle eclissi, la centralità della fase totale che ci sarà alle 13, poco prima delle 13:03. Quindi l'eclissi è destinata a diventare ancora un pochino più rossa e nel frattempo condivido questa meravigliosa immagine ricevuta da Julie Strayer dal Queensland in Australia. This new image from Julie Strayer in Queensland, Australia is really making justice to the wonderful eclipsed moon. So happy to share these masterpieces. Back to the images kindly provided by our friends at Dunedin Astronomical Society. The clock you see is their local time, which is right now 12 hours ahead of Rome, by the way. Concordo e mi congratulo anch'io con gli insegnanti che hanno predisposto la possibilità di condividere il cielo con i loro studenti. Comprendo, per carità, io rispetto delle tante esigenze
della scuola, di tanti impegni che ci sono durante la giornata, ma ecco, essersi ritagliati questo margine è davvero degno di ogni lode. La suggestione del cielo può davvero favorire, grazie all'immaginazione dei ragazzi, dei bambini, eh, magari che so, un approfondimento delle bellezze della natura, oppure prendere la direzione dello studio del cielo quando magari si andrà più avanti. Quindi grazie davvero agli studenti e grazie alle insegnanti. La colorazione azzurra che c'è sul bordo dell'ombra più prossimo proprio al confine verso la luce dell'ombra è proprio un effetto dovuto alla separazione cromatica sul raggio di luce solare che opera l'atmosfera quando poi piega, per così dire, i vari colori verso la Luna. Quello è un tratto distintivo dell'eclissi totale. Abbiamo nuove immagini, provvedo a condividerle immediatamente, in particolare dal New Mexico. James McHugh, amico di vecchia data del Virtual Telescope Project. A new image coming from a very old friend of mine, dear friend, James McHugh from New Mexico. He has been supporting these international efforts since the very beginning. And here it is, the wonderful image we received from James. Meantime, I'm working on another image. Bellissima questa immagine che ci arriva da James McHugh, amico appunto di vecchia data, dicevo, del progetto Virtual Telescope, con noi sin dalle primissime dirette internazionali. E ora invece condivido un'immagine di Julie Strayer, ancora a new image from Julie Strayer. And if you see, all around the moon there are some stars. I mean, now that we are in totality, the light coming from the full moon has dropped so much that we can see stars. How fine, how nice, how beautiful your images are, my friends. I'm very grateful to you. And I'm very pleased to share an image coming from my very dear friend Dean Hooper from Perth, who was ready to capture the rising
eclipsed moon. Here it is. Thank you very, very much, Dean. Thank you to you and your son. So we can see, enjoy even the flavor of the eclipsed rising moon at the evening, during the evening twilight. Back to New Zealand now. Un saluto ad Antonio da Marino, Roma. Siamo molto vicini, anch'io sono qui in città. As for the telescopes, you can basically use any kind of telescope to capture the images of the moon during totality. But a critical factor is that during totality the moon is very dark, so you need a long exposure and you need to track the moon while you are taking your image, that long exposure, because the Earth is rotating, you know, and every astronomical object is apparently shifting. But in principle you can use even one of those lenses used to take ordinary photographs, you know. How beautiful, beautiful, beautiful. Invito tutti a sottoscrivere il canale il nostro canale YouTube e cliccare anche sulla campanellina. I invite you to subscribe our YouTube channel. Hopefully you will be happy to join us for future live feeds. We've been around for exactly 20 years now. You can check quite easily the huge reputation we gained over the time. And you will be welcome anytime. Saluto anche la scuola primaria di Mandello dell'Ario in provincia di Lecco. Felicissimi e grati anche alle insegnanti, agli insegnanti, alle docenti e ai docenti che hanno appunto voluto ecco, condividere con i loro studenti, i loro ragazzi, i loro bambini questa possibilità. As for the program we use to simulate the eclipse, we use the Sky X Pro from Software Bisque. They are a very precious technological partner of the Virtual Telescope project. I have now another image from Dean Hooper via Caroline. I thank Caroline for this. I love this image. Wow! With the eclipsed, totally eclipsed full moon climbing the sky in Perth during the evening twilight. Thank you very, very much.
And while we enjoy this beautiful picture from Dean, I'm preparing the new one received from Julie. Dean is in the western border of Australia in Perth, while on the other part we have on the eastern part on Queensland we have Julie, and the time zone is quite different, so this is why Dean is just welcoming his evening, while Julie is already in broad darkness. And look here at her new image with a bright star just on the left. This is a truly super image. Yes, Gerard, we are thinking about planning and scheduling the marathon, the Messia Marathon, and hopefully we will have some news on this later this month. Un saluto anche all'Istituto Comprensivo Aurora di Torino. And again, we are back on the live images. Thank you very much, Jinkies, Miss Jenks. You are very welcome, and I hope that you could enjoy, as I understand, the eclipse yourself. So nice, so beautiful, to say the least. Prosegue la nostra diretta. Io colgo l'occasione per segnalare alle amiche e agli amici che ci seguono dall'Italia che
dal 6 febbraio è disponibile in tutte le librerie, presso tutte le piattaforme online, il mio libro Quando l'universo diventò infinito, che ripercorre la straordinaria ed emozionante avventura che ha condotto, ecco, alla conoscenza, alla reale comprensione della vastità dell'universo. Davvero un viaggio entusiasmante, dove scienza e altre veramente a colpi di scena si sovrappongono, creando veramente un'esperienza, proponendo un'esperienza straordinaria. Chi desiderasse acquistarlo lo trova in tutte le librerie, sugli store online, e in evidenza sulla chat in alto c'è anche il riferimento ad Amazon. We are back here to our wonderful images from New Zealand. Meantime, I have another very beautiful image from Dean, and I thank Caroline for the support, sharing Dean images. Here it is. How nice, how nice, how lucky I feel having the opportunity to bring to you these perfect images. Un saluto a Matteo e alla prima C per essere qui con noi. I'm happy to learn that in San Diego, in California, you have clear skies, so you can enjoy the show. Now, let's go back. Fantastic experience, my friends. We are happy to see how clear the sky has been for our friends in New Zealand, for Julie and even Dean now. I also want to send my greetings to my very good friends John and Sonali from Nebraska. Weather there is not good, but they were ready to join. And now I have a very beautiful picture from Julie again. Here it is, a new image from Julie. Here it is. How amazing, how fantastic the experience is every time.
And incredible how time flies away. In 30 minutes we will be at the peak. Just to show you what is happening, let me show you the simulator. Here it is. Real-time simulation made with the SkyX Pro from Software Bisque, technological partner of the Virtual Telescope project, together with the C-Web and Asteroid Live and Telescope Live. How nice, how beautiful, how precious. The experience is every time. Ciao Diana, il libro si intitola Quando l'universo diventò infinito e appunto racconta questa avventura straordinaria, davvero affascinante, che ci ha condotti a decifrare le reali dimensioni dell'universo. Si incontrano personaggi straordinari, studiosi straordinari, veramente, veramente una bellissima avventura. Meravigliosa eclissi totale di luna, davvero. Wonderful coverage. From time to time I'll stay in silence, enjoying like you the wonders of the moon, but I'm already working on a new image from James McHugh, New Mexico. Here it is. And a very nice image I have from Caroline Peta in Perth, Australia. Here we are, just working on it. So nice. Every time I receive a new image,
I jump on my chair. Here we are with the new image from Dean and Caroline. Thank you. Ma grazie a lei, Diana. Vi invito a sottoscrivere, ad iscrivervi al canale e di cliccare anche sulla campanella. I strongly suggest you to join our YouTube channel here, clicking on the bell as well. This way you will learn about our future live feeds as soon as they will be scheduled. As you know, the Virtual Telescope Project has made history sharing live some of the most spectacular events in the universe over 20 years of activity. I also want to thank Veronique from France. Keeping an eye and we are quickly approaching the peak. Still 25 minutes left to the center, the peak of the eclipse. Mancano circa 25 minuti al momento clou della totalità, la sua cosiddetta fase centrale. Mentre riceviamo e pubblichiamo una nuovissima immagine da Julie Strayer, Queensland, Australia. A new image from Julie Strayer. Look how dark now everywhere is in New Zealand, how dramatically different it looks like now, with basically just a few light coming from the eclipsed moon. How beautiful this experience is every time. Oh, Gerard, it has been 20 years now, incredible, and I remember you have been one of the very first to join, but 20 years are gone, my friend. Continua la nostra diretta, di nuovo le immagini giungono dalla Dunedin Astronomical Society. I wish to thank Linus and Mirko from the Dunedin Astronomical Society in New Zealand for making their images available to us.
So nice and beautiful. We are approaching the peak. Ci avviciniamo gradualmente al 50% delle eclissi, intendo dire alla metà, al momento centrale, che corrisponderà al massimo della copertura, o meglio al massimo dell'immersione all'interno dell'ombra lunare, dal momento che ormai la Luna è completamente all'interno, al suo interno, e da quel momento in poi l'eclissi inesorabilmente si avvierà verso la conclusione. È come una lenta ascesa fino alla vetta, al picco, e poi una simmetrica lenta discesa fino all'emersione. We are approaching the peak, as I said, and after that we will be slowly moving to the end. I'm impressed to see how dark things appear now in Dunedin, New Zealand. Look at this image. This is a very precious bonus shared by our friends from the Dunedin Astronomical Society. Dobbiamo aspettare 2 anni, dicembre 2028, per vedere una eclissi totale di luna dall'Italia, dall'Europa. Non è dietro l'angolo, questo dimostra appunto che le eclissi totali, pur comuni nel nostro immaginario, non sono affatto frequenti, quindi fortunatamente siamo riusciti ad ammirarla questa grazie alla tecnologia. No, Diana, ormai la colorazione sostanzialmente resta questa. Ci sono eclissi totali dove la Luna arriva quasi al centro della zona d'ombra, cosa che qui non è, e che non lo sia lo dimostra il fatto che il bordo in alto in questa immagine è ancora, per quanto rosso, per quanto completamente all'interno dell'ombra, il fatto che sia rispetto al bordo opposto più vicino al confine verso la luce lo mostra il fatto che è un po' più chiaro. I want to show you a very nice image I received from Julie. This is a wide field image which is very nice, showing the eclipsed moon with some stars around, and just above the trees. Here it is, my friends.
so beautiful all the time. Never tired to look at this beauty. So nice, so beautiful, my friends. Wow, 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 all the time. How nice, how superb, how elegant all this is. Always amazed to see these beautiful things, all the times. Let me check for new images. I also have an image taken earlier by Michael John Fisher. I'm happy to share. Of course, this image was taken prior than the totality. Naturalmente questa immagine è stata ottenuta prima della totalità da Michael Fisher dal Nuovo Galles del Sud, New South Wales, in Australia.
prosegue la nostra diretta. Look how dark everything looks like around in Dunedin during totality. Splendida questa immagine che mostra come tutto intorno il paesaggio sia al buio ormai, laddove con la luna piena si dovrebbe vedere benissimo, e l'abbiamo notato al principio. Siamo sempre più vicini alla fase centrale, alla quale mancano meno di 10 minuti ora. Bellissima esperienza, splendida copertura da parte di tutti i nostri collaboratori. We are having such wonderful coverage. Every time is a unique experience. And again, let me show you thanks to the simulator, what is happening right now in 8 minutes more or less. The eclipse will reach the peak. That is, we are approaching the maximum depth of the moon into the shadow of the earth. Questo il nostro simulatore ci indica come ormai sia prossima la fase massima delle eclissi, con la luna che sta per raggiungere la massima immersione all'interno dell'ombra terrestre. Il satellite è già del tutto al suo interno, ma come si vede, essendo l'ombra terrestre ben più ampia come sezione della dimensione del disco lunare, ci sono molti modi per stare all'interno dell'ombra terrestre. Starci del tutto, ma non nel mezzo, e in quel caso l'eclissi sarebbe particolarmente profonda e scura, oppure starci del tutto, ma quasi verso il confine con la parte non totale. Ecco, noi siamo, questa è un'eclissi non delle più centrali e che quindi lascia più evidente nelle immagini stesse il bordo pur in ombra, ma un po' più chiaro di quello opposto, dalla parte ovviamente verso l'esterno. Grazie a voi Marco e Alba.
ormai imminente, la totalità, la fase centrale della totalità, chiedo scusa, la totalità è iniziata già da un po'. The peak of the eclipse is just behind the corner. It's always a truly rewarding experience. It's a privilege, I underline, to have the opportunity to be here just at the top of this very precious, I don't know how to say, because I'm really moved every time I can share something unique like this eclipse, thanks to the generosity of people you are not listening to, you are not seeing, but they are at work for us. And our wonderful team has been once again amazing. Io desidero ringraziare tutti i collaboratori internazionali del Virtual Telescope Project ed è grazie a loro, alle loro immagini generosamente messe a nostra disposizione che, ecco, Virtual Telescope può portare la meraviglia del cielo in diretta anche quando quello spettacolo, quell'evento celeste non è visibile dall'Italia, dove invece si trovano tutti i nostri strumenti. Davvero un'occasione anche per sottolineare l'importanza, la preziosità, ecco, della collaborazione. Ci avviciniamo ormai formalmente al cuore dell'evento. Tra 2 minuti raggiungeremo il picco. In a couple of minutes we will touch the peak, the center of totality. Just to give you an update via our simulator. Ecco uno sguardo di aggiornamento al nostro simulatore. Thank you Isabel. Thank you Beth Smith. Thank you Light Angel Warrior. Sanjeev, people, many friends I see. From Austria, India. Thank you very much. Dallas, Texas to be more accurate. How precious has been this experience. You are absolutely welcome
to join future events. While we are enjoying all these things, as I want to thank again all the people who offered us their availability. They were John Stevenson, Michael Fisher, Christoph Dale, Gary Warney, Karim Jaffer, Adrian Bradley, Dean William Hooper, James McHugh, Julie Strayer, Joachim Fabrica Polleri, and Mirko Arnish, and the Dunedin Astronomical Society. And while just a few of them could work thanks to their clear skies, I want to thank all of them because they were ready to go even during the cloudy sky, under the cloudy sky, but from time to time they could capture images. So thank you very much. I think I can say thank you to them on the behalf of all the people, the many people connected. Desidero davvero ringraziare tutte le persone che ho ricordato poc'anzi, perché sono state le loro immagini a permetterci di seguire finora queste eclissi. Erano tutti pronti, alcuni fortunati grazie al cielo sereno, altri meno, ma anche questi ultimi erano lì con i telescopi già pronti, già predisposti, e davvero grazie a nome di tutti a questi generosi amici astrofotografi. So friends, I apologize with you. For some reason I mixed the Italian clock with the universal time. This is a consequence of speaking both in Italian and English. So basically the totality is going to finish. The peak was, as I said, the first time I was correct. It was 1 hour ago, so just the totality has gone. Mi scuso per la leggera confusione, distratto, anzi confuso per il doppio linguaggio che mi ha fatto mischiare orario italiano, orario universale, un'ora che è un'ora prima del nostro, ma la totalità sta giusto terminando, quindi noi abbiamo di fatto avuto il picco delle eclissi quando l'ho detto all'inizio, all'incirca un'ora fa, mentre adesso la totalità si sta concludendo. Mi scuso per questo refuso, il piccolo prezzo che ho dovuto pagare, questa confusione dalla sovrapposizione dei due linguaggi, italiano e inglese, e quindi dei due orari, quello italiano e quello invece che solitamente si monitora, che è quello cosiddetto universale, che al momento è un'ora di meno. Mi scuso per questo, ma fortunatamente l'intero fenomeno lo abbiamo seguito alla grande. Quindi in questo momento assistiamo al termine della totalità. Che esperienza, che sensazioni, veramente che magia, se posso permettermi. E grazie a tutti voi per essere stati appunto a bordo. Ci avviciniamo perciò, abbiamo ormai intrapreso, ecco, il termine della totalità. Una magia. Vi ringrazio anche per la pazienza, dal momento che oscillare tra l'italiano e l'inglese magari, ecco, ha richiesto un po' più di tolleranza, laddove la scelta di una sola lingua avrebbe permesso magari un ragionamento, un discorso più fluente, senza, diciamo, interruzioni corrispondenti al passaggio all'altro idioma, ma ci tenevo davvero
ad accontentare tutti senza esclusioni. I apologize for moving back and forth from Italian to English, which caused some confusion to me as well, as I said, but still I decided to run this feed with that choice because I had many people from Italy and from abroad, so I wanted to make happy both of them. So thank you for your understanding. Mi scuso se questa scelta, sottolineo, dell'inglese e dell'italiano in parallelo, in tandem, ha causato un po' di confusione anche al sottoscritto, che ha mischiato anche gli orari dell'una e dell'altra parte. Però ecco, tutto questo perché desideravo, ecco, onorare la fiducia di tutti, sia italiani che all'estero, affinché su questa piattaforma ciascuno potesse, ecco, sentirsi gratificato nella condizione migliore per godere di questa opportunità. Che meraviglia davvero. Un sentito ringraziamento a tutti voi. Mentre pian piano si inverte la sequenza e si comincia a discendere verso la conclusione dell'evento. Davvero un'esperienza unica per me, ancora una volta. E sono grato agli amici che hanno veramente, con straordinaria generosità, messo a disposizione le proprie immagini. Desidero davvero ringraziarvi. Again, I want to say a big thank you to our friends who took care to collect images, sharing them as soon as they were captured, to make possible to everyone connected to enjoy this eclipse, really. Grazie di cuore, io apprezzo anche molto i commenti che avete avuto, ecco, desiderio di lasciare, perché sono un po', ecco, una lettura di partecipazione da parte di tutti. Grazie veramente. I want to thank all of you who spent some time writing a comment this way. This is some kind of feedback, you know, and supporting our effort, and as soon as you write something, I get some support back, because it's some kind of high energy, just helping keeping this project alive. You see, we never ask for money. You can imagine how hard is working on this project, but until it will be possible, we will never ask for money. This is free access to the night sky. Our collaborators are offering their skills, their time, and their heart for free as well. So we are sharing the universe we share, we belong to. Grazie davvero a tutti. Naturalmente restiamo ancora live, c'è ancora molto da seguire. L'evento non è ancora finito, ci tengo a precisarlo, ma viene spontaneo, superato il picco, ecco, magari già avvertire
qualche emozione più di congedo. È un modo per cominciare a salutare questo spettacolo che non rivedremo prima di 2 anni. I want to thank even Pil Home for sending an image. Unfortunately, now I cannot take the image from the email, but thank you very, very much for joining and for sharing. Thanks a lot. I really love the sharing side of the story here, making very clear cooperation through borders, which actually does not exist at this point, and so on. So, what a joy, my friends. Thank you. We are still up and running, of course. I have a very nice image again from Julie from Australia. What a gem, look. How beautiful this image is. Thank you very much, Julie. And even a new image from Michael Fisher, always Australia. So grateful to our Australian friends. How nice and beautiful. I know I repeated several times, but that's the truth. Feeling a bit sad. Grazie Elena, un piacere. Ringrazio tutti, Anna, Roberta, Flower Crazy, Valentina, Fern, Adamoli, Giancarlo. Ma torno a dirlo, la nostra avventura continua. Contiamo di coprire, di restare online fino alla conclusione, fino all'uscita dall'ombra all'incirca tra un'ora. Agli amici italiani ricordo che è disponibile dal 6 di febbraio presso tutte le librerie e tutti gli store online il libro di Gianluca Masi, Quando l'universo diventò infinito, che racconta la straordinaria avventura scientifica che ci ha portati infine a realizzare la reale estensione dell'universo. Una vicenda in cui si intrecciano le vite straordinarie dei protagonisti al significato rivoluzionario, scientifico,
di quel risultato. Davvero un mix straordinario e di rara bellezza, se posso dire. Keep running our live feed. I'm very pleased now to share a telescopic image made by Dean Hooper from Perth. Dean has been one of the most supporting friends since the Virtual Telescope project started exploiting the opportunity to bring astronomical events independently from their visibility from Italy. And look how beautiful this image is. Thank you very, very much, Dean. I know it required some extra efforts for you, but thank you so much. Grazie Giacomo, invito tutti ad iscriversi al canale YouTube e di cliccare sulla campanella per restare aggiornati sulle dirette che seguiranno, stelle cadenti, comete, esplosioni di supernove negli abissi più reconditi dello spazio e molto altro, sempre ad accesso gratuito. By the way, I want to send my best wishes for a prompt recovery to a very dear friend of mine, Ron, who has been very available supporting every international campaign. So Ron, I wish you the very best, a speedy recovery. Looking forward to bring the cosmos to the world together in the near future. Needless to say, the cosmos is huge, so many things happen all the time. This is why the Virtual Telescope project is always ready to share with you the next cosmic adventure. Okay. Let's see. Also, subscribe, join the Virtual Telescope Project Facebook page. Now, back to live feed, here it is.
How amazing. I cannot stop looking at this and admiring the beauty of nature. Thank you for your time and for trusting in the Virtual Telescope project again. Grazie a tutti, ma sottolineo la diretta continua ancora. La luna dismette pian piano il suo abito da sera. E noi la ammiriamo grazie a una nuova immagine che ci ha inviato Julie. Vi propongo immediatamente. Eccola qui, bellissima, davvero splendida. New image, outstanding image, just received from Julie Strayer, Australia. Never tired to face this beauty. Just to share the state of the eclipse with you, let's have a look at our simulator. Clearly saying that totality has gone, as I said almost 20 minutes ago. But back to our live feed. How beautiful, all the time. I have a mind-blowing picture from Dean, capturing the rich colors of the moon right now. I will show you this image now, so you understand why I say this is an out of this world picture. Here it is for you. Look, you can see basically all the colors. Let's say the white, so to speak, on the right, the red on the left, and just on the border between dark and light, you can perhaps appreciate a gentle cold, I would say, signature, like some bluish, that is of course connected with the dispersion of the colors from the atmosphere, the Earth atmosphere, making the red moon a totality. Now the moon is leaving that very peculiar region, just going back to the other colors.
I hope I made things clear. Outstanding image from Dean. Thank you. Thank you so much, Dean. Meantime, I'm already here. I'm here ready to show you another image from Julie. Un saluto agli amici di Lucera in Puglia. Grazie per essere stati con noi. Ed ecco la nuova immagine ottenuta da Julie Strayer. Fantastico davvero. Sempre una meraviglia, il cielo stellato. È sempre in prima linea il Virtual Telescope Project per rendere quella bellezza accessibile. Una meraviglia dietro l'altra. Condivido una nuova ripresa di Michael Fisher dall'Australia. I'm sharing a new image from Michael Fisher from Australia. Here it is for you. And now we can even appreciate here how light is coming back all around the telescopes. In Dunedin, where our friends from the Dunedin Astronomical Society New Zealand were imaging the eclipse. How precious. We've been able really to cover wow. I hope you are having fun. Confidiamo nel vostro gradimento.
nella bellezza suprema di questo evento. So beautiful. Quattro ore di diretta in questo momento. Ora si nota in questa immagine come la luna stia tornando sempre più al suo splendore originario, mentre alcune nuvole attraversano il cielo a Dunedin in Nuova Zelanda. We see this large field of view image with the moon recovering its bright light. Some clouds are now crossing the sky in New Zealand, where our friends at the Dunedin Astronomical Society were taking images. New picture from Dean. Ready to share with you. Here we go. And a beautiful new picture from Julie as well. How nice, my friends. Mind-blowing, to say the least. Grazie a lei Manuela, grazie a tutti. Grazie Anna. I agree that the sky looks like a wonderful painting, I agree. I want to show you also an image kindly made available by Dean, just showing how the imaging gear looks like. Perhaps this will make happy those who asked about the technical part. Okay. Here it is. Thanks, Dean, for sharing the setup, by the way. So people will understand better what is behind the scene. And our friend Dean enjoying the moon from his balcony in Perth, Australia. Now seeing how bright is the environment in Dunedin, New Zealand.
Grazie a te, grazie a voi, Matilde, Roberta. Nice to see Ron online. I hope my greetings earlier during the live feed reached you. Wishing the very best to you, my friend. Lo scintillio Giampiero che si osserva delle stelle quando li guardiamo di notte è dovuto alla turbolenza atmosferica, quindi è un effetto del tutto locale. It does not be easy for us to run this very long, more than 4 hours long live feed, but I had the privilege to share the pictures, the masterpieces collected by our international team. And we must be very grateful to all of them. And I want to thank all the friends who shared the images, and in some cases I know that there is a family affair, like Dean with William and Caroline looking at the eclipse from Perth. Some of them were friends gathering together at a very special venue, like the Friends of Dunedin Astronomical Society in New Zealand, but we had many other friends in Canada, in America, in the United States, in Australia as well. Thank you very, very much. Very, very much. I start feeling a bit tired, I must say, but perhaps nothing compared to those out in the field taking the pictures. We are really enjoying the last part of the feed. I have another image from my friend John Lindsay Stevenson in Australia, and I want to share that picture right away with everyone connected. So beautiful, my friends. Here it is, the picture from John. Wow. And look how much light is now back. It was completely dark during totality. Now you see
In a bit more than half an hour we will leave the shadow. We expect to track until that moment, to be live until that moment. Grazie veramente, restiamo ancora in diretta fino all'uscita dall'ombra, all'incirca una mezz'ora da adesso. Questa è un'immagine, direi, molto eloquente su come si sia ripristinata quasi, non del tutto, ci mancherebbe, manca ancora un pezzo significativo, comunque quanto ormai sia solo un ricordo l'oscurità indotta dalla fase totale. Ciao Giampiero, che la Terra non sia ferma, lo conosciamo, lo sappiamo ormai da molti secoli su via. New image from Julie, una nuova immagine da Julie. Io mi appresto a condividere subito. Eccola qui. Thank you also to Jerome from South Africa. I have very, very beautiful, wonderful memories from your country, by the way. I remind you to subscribe our YouTube channel and click on the bell. Vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube e a cliccare sulla campanella.
Abbiamo anche una nuova immagine da Dean. La condividiamo subito. Eccola qui. Un saluto alla Sardegna, bellissima terra, bellissima isola con cieli meravigliosi, tra l'altro. Il simulatore riferisce ormai quanto poco rimanga della permanenza della Luna all'interno dell'ombra terrestre. This simulation is clearly telling us that we are left with such a little part of the eclipse now. Plenty of moonlight now is back in New Zealand after the intriguing darkness due to totality. Thank you so much, Gerald. So nice, so happy to see you online. It has been our pleasure, Kingdom, and best wishes to you in Wellington, Florida. Ricordo che in tutte le librerie è disponibile il libro di Gianluca Masi, Quando l'universo diventò infinito, che racconta la straordinaria avventura culturale e scientifica che ci ha condotti a rivelare, a scoprire per la prima volta le reali dimensioni dell'universo. Lo trovate in tutte le librerie, presso tutte le piattaforme online e ad esempio al link che ho piacere adesso di indicare e di pubblicare in chat, qualora ci fosse qualcuna interessato. We are approaching the end of totality, as I said. This is formally expected in about 20 minutes now. A bit more. I mean, the end, I apologize. We are waiting for the moon leaving the shadow in about 25 minutes. In circa 25 minuti la luna uscirà definitivamente dall'ombra, premesso che la fase totale è già terminata da un po'.
I am sharing now the last picture we received from Dean Hooper from Perth, Australia. This is the last image from him, I know. Thank you very much for joining with your family, by the way. It has been a pleasure as always. Thank you very, very, very much. And here it is, the last picture kindly shared by Dean and his family. Here it is, my friends. Ma grazie a lei, Monica, ci mancherebbe, le stelle ci educano al rispetto reciproco, stante la vastità con cui ci ricordano che siamo piccoli, fragili eppure fortunati per poter assistere e condividere una bellezza così grande. Grazie, grazie a lei naturalmente. È un piacere. Il proverbiale chiaro di luna, pressoché ripristinato sulla Nuova Zelanda, e ora di nuovo il nostro satellite, sempre più prossimo, sempre più vicino alla conclusione, al termine dell'eclissi. Ci apprestiamo appunto al termine ci avviciniamo al termine della nostra diretta. Lentamente si conclude anche l'eclissi. È sbalorditivo apprezzare il chiarore tradizionale della luna piena, laddove un'ora fa tutto sembrava buio per via dell'eclissi totale. È stato davvero, davvero bellissimo poter seguire questo fenomeno naturale insieme.
È un piacere davvero, io vi invito ecco, magari a iscrivervi al canale, e così se vi farà piacere potrete partecipare a nuove avventure celesti. Il mio impegno è quello di incrementare anche la fruibilità in lingua italiana, ci sto lavorando. Per il momento, ecco, questa eccezione di fare un po' e un po', l'ho decisa al volo perché ho visto tanti amici dall'Italia e quindi ho voluto, stante anche l'invisibilità del fenomeno dal nostro paese, ecco, anche contraccambiare la presenza in questo modo, laddove il più delle volte gli eventi sono esclusivamente in inglese, dal momento che richiamano pubblico da tutto il mondo. Però ecco, vorrei trovare un modo per mantenere anche alzata e più evidente la bandiera del nostro paese, essendo che io stesso, ecco, ci tengo a questo da italiano. We are slowly approaching the end of the eclipse. I have another image from John Stevenson, taken while the moon was on its way after totality. Just working on it. So that you will see this beautiful picture. Thanks very much. Thank you very much, John. By the way, my friend John from New South Wales, Australia, has been one of the very first to spontaneously write me, making him available just in case we were going to share this live feed live with the world. So thank you again very much, John. Thanks to everyone. Here it is, this beautiful picture from John. Almost 15 minutes. The moon slowly leaving. Here it is, my friends. What our simulator says. Just for fun, I would like to remind you about the magic the moon did. I'm just rewinding time. It's amazing. Traveling back in time. Because we started at 8:30 AM Italian time, local time. This is when I started, more or less, and then from here we really enjoyed all these things. Penumbra, starting at the umbra phase, then totality,
peak of totality, end of totality, and so on. Now we are waiting for the end of the umbra. Now I set back the clock to track the real evolution. Here we are. I have a new image from Michael Fisher. Thank you very much, Michael, for joining our international team. I'm very pleased to make your images available to many viewers, actually. Here it is. Una nuova immagine che riceviamo da Michael Fisher, Australia. La diretta è iniziata alle 8:30 di questa mattina, all'incirca un quarto d'ora prima dell'inizio delle eclissi. I suggest you to subscribe our YouTube channel here and just click on the bell to stay tuned. So every time we will schedule something new, you will learn, you will know, and we will do this kind of things many times during the year. Almost 10 minutes to say goodbye to the Earth shadow. New image I see from John. I'm going to make the image available to everyone. Almost there. And here we are. The new image from John Stevenson. Una nuova immagine da John Stevenson. Questi ultimi minuti ci portano già un po' di nostalgia per questa visione.
Here we are, my friends, with these very final views. So, my friends, while we are approaching the end of this very long live feed, I want to thank all of you for joining, no matter where you are. We enjoyed this common effort, and we had fun looking at the moon. And I want to thank all of you for coming, no matter if it was in the middle of the night, morning, whatever, at your place. I want to thank, first of all, our astrophotographers, the Dream Astronomical International team, John Stevenson, Michael Fisher, Chris Stockdale, Gary Warney, Karim Jaffer, Adrian Bradley, Dean, William, and Caroline, James McHugh, Julie Strayer, Joachim Fabrica Polleri, Mirko Harnish, and the friends at the Dunedin Astronomical Society for making their images available. Some of them were unable to share images because of the weather, but they were ready. They set up all the technological and imaging gear, so thank you to them. But no matter this, thank you for your generosity. This is what is making collaboration through borders so important. And then I also want to thank the technological partners of the Virtual Telescope project, Software Bisq, C-Web, and Telescope Live. I will keep the live feed opened for a while, even if without any audio comment. So thank you very much. Again, I repeat two things. Subscribe the YouTube channel here and click on the bell to stay tuned, and also join the Virtual Telescope project page on Facebook. I'm looking forward to bringing you the next Cosmic Wonders live, thanks to the Virtual Telescope project. Take care. È stato per me un grande piacere, ospitare questa diretta dedicata all'eclissi totale di luna di oggi. Non ne vedremo un'altra di eclissi totale per più di 2 anni. Desidero ringraziare tutti voi per il tempo che mi avete riservato, per aver voluto, attraverso questa finestra virtuale, spiare e seguire la meraviglia di un tale prezioso fenomeno naturale. Ma desidero ringraziare tutti gli astrofotografi che con la loro generosità hanno permesso la diretta, amici di vecchia data, collaboratori preziosi del progetto Virtual Telescope, John Stevenson, Michael Fisher, Chris Stockdale, Gary Warney, Karim Jaffer, Adrian Bradley, Dean, William e Caroline Hooper, James McHugh, Julie Strayer, Joachim Fabrica Polleri e Mirko Harnish e gli amici della Dunedin Astronomical Society. Davvero grazie di cuore a tutti. Chiedo un piccolo sostegno a tutti voi, molto semplice, attraverso l'iscrizione al canale YouTube e all'attivazione della campanella, così come vi invito, se volete, a sottoscrivere, a unirvi alla pagina, a seguire la pagina Facebook del progetto Virtual Telescope. Vi ricordo infine che è disponibile in tutte le librerie il mio recentissimo libro dedicato alla scoperta da parte appunto dell'umanità, delle reali dimensioni dell'universo, come siamo arrivati a quel momento cruciale, un'avventura, vi garantisco, straordinaria, coinvolgente e inaspettata. La diretta continua ancora per un po', senza commento, tuttavia io desidero ringraziarvi e augurare a tutti voi una buonissima giornata, chiedendovi soltanto di sottoscrivere appunto il canale, iscrivendovi al canale YouTube, cliccando sulla campanella, e se volete anche di seguire il progetto Virtual Telescope sulla sua pagina Virtual Telescope Project su Facebook. Grazie di cuore davvero a tutti, un cordiale saluto e alla prossima meraviglia cosmica. Il Virtual Telescope come sempre ci sarà per mostrarvela in diretta, senza indugi e gratuitamente. Ringrazio anche gli sponsor tecnologici del progetto, Software Bisq, C-Web e Telescope Live. Un cordiale saluto a tutti e a presto, arrivederci, occhi al cielo mi raccomando.